Sabes torti tengo 99 aosy si poder retroceder en el tiempo para hablar conmigo de 30 aos lo primero que le diría sería algo muy simple pero extraordinariamente poderoso. Le diría que ahorrar 50,000 de titulares antes de cumplir 35 años, o que se resignara a vivir una vida de lucha financiera constante. Si que suena duro, tal vez incluso brutal pero dt James. Explicar por qué esta cifra no es arbitraria, por qué este umbral de edad es crucial. Y por qué he visto a tantas personas falar precisamente porque ignoraron este principio fundamental. Cuando era joven, recién salido del servicio militar, en 1946, no tenía absolutamente nada. Nada. Trabajaba como abogado en California. Ganaba un salario modesto. YTD dure algo. Que muchos no saben perdi. A mi primer hijo, Teddy, a una edad muy temprana, por leucemia, fue devastador. ENS. Momento ni siquiera. Tena suficiente. Dinero para pagar. Las facturas empídicas. De moda. Esa experiencia me marchi profundamente. Me hizo entender que la falta de capital no solo limita tus oportunidades de inversión, sino que también te roba la paz mental cuando menos la necesitas. Pero aqua este la cuestión. Me escuchas, bayan. No comment. A acumular riqueza real hasta que entenda un concepto que la mayor de la gente nunca comprende. Realmente, el tiempo es tu activo. Es más valioso cuando eres joven. No tu inteligencia, no tus contactos. No tu educación de alguna universidad prestigiosa. Es el tiempo, y específicamente, el tiempo que le das a tu dinero para que trabaje. Para ti. Recuerdo que en 1962, cuando a 38 AOS, formé mi propia sociedad de inversión y sabes cuáles. Entre 1962 y 1969, obtuve rendimientos del 37.1 anual compuesto, mientras que el mercado general apenas logra un 13.9. Pero aquí este el secreto que nadie te dice. No habrá perdido aprovechar esas oportunidades si no hubiera tenido capital acumulado previamente. Las mayores oportunidades de inversión en la vida no esperan. Aparecen cuando el mercado esté tan nico, cuando todos los demás están vendiendo, cuando hay sangre a los calls. Y si no tienes dinero guardado, esas oportunidades simplemente pasando largo mientras te las observas, impotente, dt James, cantar algo menos específico. En 1973 y 1974, vivimos una de las peores crisis del mercado de valores que este país había visto desde la Gran Depresión el mercado KDM 50. Sabes quais yo, compré agresamente. Mientras todos mis conocidos del club de campo literalmente hacían fila para cancelar sus membresías porque no podían pagarlas. Yo estaba comprando acciones de empresas maravillosas a precios ridiculamente bajos. Algunas de esas inversiones me generaron rendimientos de 10 a 20 veces mi inversión initial en las décadas siguientes. Pero y pero enorme. Solo pude hacer eso porque había acumulado capital durante los años anteriores. Ahora bien, hablamos de matemáticas simples, porque las matemáticas no me entienden y no negocian. Si ahora 50,000 de city layers
A los 35 aos y los inverdes con un rendimiento promedio del 10 annual algo completamente alcanzable si inviertes en buenos negocios y tienes paciencia. Sabes que no tendrás a los 65 aos myd 800 mil dólares pero si empiezas a los 45 aos necesitar ahorrar KZL triple para ligar a la misma cifra. El tiempo perdido nunca se recupera en las finanzas. Nunca esta es la tiran inexorable de las matemáticas compuestas. Te voy a contar algo que muy poca gente entiende realmente. La gente cree que Jesús rico es cuestión de encontrar la inversa incorrecta, la acción incorrecta, el momento correcto del mercado, pero yo te digo que es completamente. Jesús rico es principalmente cuestión de no hacer estupideces durante un periodo muy largo de tiempo. Y la primera estupidez que comete la gente joven es gastar todo lo que ganan, a veces incluso mundies de lo que ganan, y posponer el ahorro para cuando ganan muchos dinero. Sabes corti, nunca ganas suficiente dinero para empezar a ahorrar si no tienes el visto, contasco, a personas que ganan 200,000 dólares al año y viven al día. Conozco a otros que ganan 60,000 y logran ahorrar el 30. La diferencia no está en los ingresos, está en el carácter, en la disciplina, en entender que cada titular, que no ahorras, hoy es un futuro que estés sacrificando. Cuando yo era joven, vivemos de manera extremadamente modesta. Mi esposa Nancy y yo no compramos lujos innecesarios. No tenemos el auto más nuevo, ni la casa más grande. Mientras mis colegas, abogados, compraban Mercedes y casas ostentosas, yo conductía un auto modesto y viv a una casa razonable. Y sabes corti, cada dólar que no gasté en impresionar a personas que no me importaban few, de tilar que puse trabajar para mem, y esos dólares multiplicados por el tiempo, y el interés compuesto. Eventually me dieron algo que ning Mercedes pude dar, libertad para tomar decisions sin preocupar por el dinero. Libertad para rechazar trabajos que no quiera, a libertad para invertir agresivamente cuando aparezcan oportunidades. Ahora bien, D.T. James, ser claro sobre algo, porque veo que muchos jóvenes comen este error. No estoy diciendo que ahora 50,000 dólares y luego las pongas en una cuenta bancaria donde te van a dar un ridículo 0.5 de energías. Eso es casi como no hacer nada. Estoy diciendo que ahora 50,000 dólares y aprendes a invertir ese dinero de manera inteligente. Y cuando digo inteligente, no me refiero a trading diario, ni a criptomonedas especulativas, ni a esquemas para hacerte rico rápidamente. Me refiero a comprar participaciones en buenos negocios y mantenerlas durante décadas recuerdas lo que te dije sobre 1973 y 1974. Dime darte muchos detalles porque creo que no estáis entendiendo realmente la magnitud de lo que estoy diciendo. Durante esos 2 años, en mi fondo de inversión que aproximadamente 32. Muchos de mis inversores estaban aterrorizados. Algunos querían sacar su dinero,
pero yo les dije que esperan que esto era exactamente el momento de comprar más, no de vender. Y10, en razón on estar nerviosos, por virtud capital que ser, un tercio, y psicológicamente brutal. Pero acquitiasti el punto, si no tienes capital acumulado, antes de que llegue la crisis, no puedes aprovechar las oportunidades que la crisis presenta. Las mayores inversiones de mi vida, las hice durante las peores épocas del mercado. Te voy a decir algo menos, algo que aprendí trabajando con Warren Buffett durante meses. Warren me ensi algo, yo le ensi algo a su diel, y juntos desarrollamos, lo que lamos el, sit on your ass investing, inversi endi centars, sobre tu trasero, sabes quota significa eso, significa que una vez que encuentras un gran negocio, a un precio razonable, lo compras y luego te sientas. No haces nada. Dejas que el negocio haga su magia durante os, incluso detadas. Pero la gente no puede hacer eso. La gente necesita sentirse activa, productiva, inteligente. Es que compran y venden y al final del día, después de pagar todas las comisiones y todos los impuestos, terminan con rendimientos mediocres. Pero escucha esto cuidadosamente, para poder practicar el sit on your ass investing. Primero necesitas tener dinero para invertir. Y eso nos trae de vuelta a los 50,000 antes de los 35. Esa cifra, no un, en mero magico que invent al azar. Ed basada, inditidi, cadas de observación sobre cuando las personas logran momentum financiero que les permite empezar a construir riqueza real, dt Jane preguntar algo. Alguna vez has visto si se forma una avalancha, empieza con una pique, a bola de nieve rodando colina abajo, al principio. Es insignificante. Pero, a medida que rueda, recoge manas neve, se hace manas grande, manas pisada, emuzar repita, y eventually se convierte en una fuerza imparable. Eso es exactamente lo que pasa con el capital. Los primeros 50,000 son los menos difíciles de acumular. Son brutalmente difíciles. Requieren sacrificio, disciplina, posponer gratificaciones. Pero una vez que tienes esos 50,000 trabajando para ti cada año vuelve, nembides fácil. Los rendimientos de tu inversión empiezan a sumarse a tu ahorro. Y de repente, sin que te des cuenta, tienes 100,000, luego 200,000, y la bola de nieve se convierte en una avalancha. Ahora bien, sé lo que estés pensando. Y estés pensando, Charlie, y eso suena maravilloso, pero yo apenas puedo pagar mi renta y mis préstamos estudiantiles. Si supone que voy a ahorrar 50,000 dólares. Y mi respuesta es simple pero probablemente. No te va a gustar, necesitas cambiar radicalmente tu estilo de vida. Necesitas vivir como si ganaras la mitad de lo que realmente ganas. Necesitas eliminar gastos que te parecen necesarios pero que en realidad son lujos disfrazados. Cuando tengo tu edad, comparte el almuerzo con mis colegas. No por quisiera socializar, aunque eso también era agradable, sino por dividir el costo del almuerzo significaba que pude
podia ahorrar, unos de los extracadadia, y esos dileres, multiplicados por DCS, semanas meses, años, eventually, se convert 9 candidates significativas. Era intimodo a veces, por supuesto, vale la pena, absolutamente. DJ contart sobre un error que vio constante la gente. Joven de hoy estoy obsesionada con experiencias. Gastan miles de decetaleres en viajes, en restaurantes caros, en conciertos, en festivals. Y cuando les preguntas por qué te dicen las experiencias valen más cosas, y tienen razón en cientito sentido. Las experiencias son valiosas, pero aquí este lo que no entienden. La experiencia de tener libertad financiera a los 45 años es infinitamente más valiosa que la experiencia de ayer. A Coachella a los 25. La experiencia de no tener que preocuparte por dinero cuando tu hijo se enferma es valiosa que cualquier viaje a Europa. La experiencia de poder retirar si modamente y pasar tiempo con tus nietos es valiosa que cualquier colección de fotos de Instagram. Pero la gente no piensa así porque estén programados para el corto plazo. Sus cerebros estén desitiados para gratificación inmediata. Y la industria del marketing ha aprovechado esta debilidad humana para convertirlos en pequeños de consumo perpetuo. Cada vez que prendes tu teléfono, alguien está tratando de venderte algo que no necesitas con dinero que no tienes, para impresionar a personas que no te importan. Y la mayoría de la gente se en esta trampa una y otra vez. Sabes que es lo irónico. Las personas ricas que tasco son también las menos frugales. Warren vive en la misma casa que compré en 1958 por 31 mil de $. Yo conducté el mismo auto durante años hasta que literalmente. Seta que literalmente no porque fuéramos taquios, sino porque entendimos que cada detalar gastado en ostentación innecesaria era un dilar que no estaba trabajando para nosotros. Ahora, habemos sobre algo realmente importante. Los errores que debes evitar en tu camino hacia esos 50,000 details. El primer error es la duda de consumo. Las tarjetas de crédito son veneno financiero si no las usas correctamente. He visto a personas arruinar completamente sus finanzas por pensarán que podían manejar un pequeño balance en su tarjeta de crédito. Un pequeño balance se convierte en un balance grande. Y antes de que te des cuenta, estáis pagando un 20 de sobre cosas que compraste hace años y que ya ni siquiera usas dimensional. El segundo error es tratar de impresionar a otros. Comprar un auto nuevo cuando usado funcionar perfectamente. Rentar un apartamento caro en el vecindario. Correcto cuando poder trasever en un lugar modesto y ahorrar. La diferencia. Comprar ropa de marca cuando ropa sin marca funciona igual de bien. Todos estos son impuestos que la gente se impone a sí misma por inseguridad. El tercer error es no educarse financieramente. La mayoría de las personas pasan menos tiempo planeando sus vacaciones que planeando su futuro financiero. No leen libros sobre inversión, no entienden cómo funcionan los impuestos. No saben la diferencia entre una acción y un bono. Y luego se preguntan por qué no
puden progresar financieramente. Ley ignorancia financiera es extremadamente cara. Djame contart algo men sobre el momento histidrico en el que vivimos. Ahorran, Aquitien 2023. Veo patrones en los mercados que me preocupan. Veo niveles de duda, tanto gubernamental como personal, que son históricamente altos. Veo valoraciones en ciertos sectores del mercado que me recuerdan a periodos anteriores de exceso. Y si la historia es antigua, y usualmente lo es, entonces probablemente veremos otra crisis significativa y los próximos años. Tal vez en 2025, tal vez en 2026, tal vez un poco más tarde. No puedo predecir exactamente si o cuándo. Nunca he pedido y nunca he pretendido poder hacerlo. Pero sin que vender. Por siempre bien. Y cuando esa crisis ligue, cuando veas los titulares diciendo que el mercado ha chatado un 30, un 40, tal vez incluso un 50. Tu reacción depende completamente de si tienes capital acumulado. O no si no tienes capital. Estás en modo psicótico, preocupado por tu trabajo, por tu hipoteca. Pero si tienes capital, estás en modo oportunidad buscando comprar, negocios maravillosos, están siendo vendidos, a precios de ganga por personas aterrizadas. Hasta diferencia fundamental en tu posición en psicológica y financiera se determina por las decisiones que tomas hoy en tus 20s y 30s. Recuerdo la crisis de 2008 to 2009. El sistema financiero casi colapsa. Bancos gigantescos quiebran. El mercado que demonses del 50 desde su pico. La gente estaba horrorizada, pensando que era el fin del mundo financiero, pero Warren y yo estábamos invirtiendo agresivamente. No porque fuéramos inteligentes que todos los demás, sino porque hemos capital y hemos la compostura emocional para usarlo cuando otros estaban paralizados por el miedo. Compramos acciones de empresas fantásticas a precios que probablemente nunca volveremos a ver y esas inversiones han generado retornos extraordinarios. Pero aquí este el punto crucial. Solo podemos hacer eso porque pasamos décadas acumulando capital previamente. No puedes aprovechar oportunidades que requieren dinero si no tienes dinero. Esa es de simple. Y la mayor época para empezar a acumular ese dinero es ahora, cuando eres joven, cuando tienes tiempo de tu lado. Djame explicar algo menos sobre el poder del tiempo en las finanzas. La diferencia entre empezar, ahorrar y invertir a los 25 versus a los 35 no es solo 10 años. Es exponential. Si inviertes $1,000 al mes desde los 25 hasta los 65, con un retorno del 10 anual, terminarás con aproximadamente 6.4 millones de dólares. Pero si empiezas a los 35, necesitarás invertir casi $2,400 al mes para llegar a la misma cifra. Ves la diferencia. Y esos primeros 10 años son desproporcionadamente valiosos debido al poder del interés compuesto. Albert Einstein supuestamente dijo que el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo. No sé si realmente dijo eso, pero si lo hizo, tenía absolutamente razón.
El inters compusto es magia financiera. Es la única forma en que personas normales, sin herencias, sin golpes de suerte, pueden construir riqueza significativa. Pero require dos cosas, capital inicial, y tiempo. Y mientras joven empiezas, mis tiempo teens, ahorra bien, hablemos sobre, que hacer con esos 50,000 $, una vez que los teens. Porque ahorrar, el dinero, es solo la mitad de la ecuación, en la otra mitad, es invertirlo inteligentemente, es donde la mayor y diligente falla espectacularmente. Ce dejan lavar por la emoción, por las modas, por los esquemas para hacerse rico artidamente. Mi consejo es simple. Invierte a negocios que entiendas, que tengan ventajas competitivas duraderas, que son administrados por personas honestas y competentes, y que estén disponibles a precios razonables. No necesitas entender cientos de empresas. Yo ciertamente no entiendo cientos de empresas de heco. Probablemente solo entiendo bien unas pocas docenas. Pero esas pocas docenas han sido suficientes para construir riqueza significativa. Y sabes una vez, cuantas esos binos, negocios, teafras, aelos. No los vendes porque el mercado subidía en 10. No los vendes porque el analista en la televisión dice que de burras. Los mantienes durante ellos, durante décadas, y de jazz que el negocio haga su trabajo. Berkshire Hathaway ha tenido acciones de Coca-Cola durante más de 30 años porque es un negocio fantástico, para que venderlo de tijem contar sobre un error, como en que vio todo el tiempo. La gente joven piensa que necesita ser activa en sus inversiones para tener éxito. Piensan que necesitan estar comprando y vendiendo constantemente, siguiendo las noticias, reaccionando a cada fluctuación en del mercado, pero eso es exactamente lo opuesto de lo que deberían hacer. Y la actividad excesiva en inversión generalmente destruye valor. Las mayores inversiones son aquellas en las que compras y luego bifodicamente te olvidas de ellas durante años. Mira, yo he estado en este juego durante más de 70 años. He visto boom y bust cycles repetirse una y otra vez. He visto maní as especulativas que parecen nunca terminar, hasta que de repente terminaran. He visto empresas que parecen invencibles colapsar. Y he visto empresas modistas convertirse en gigantes. Y te puedo decir con absoluta certeza que la clave del éxito en inversión no es ser no. Es inteligente que todos los demás es ser más paciente. Ambines, disciplinado, YMIS, racional. Y eso empieza con tener capital acumulado antes de que lo necesites. Ahora, sé que todo esto suena muy serio, muy austero, y tal vez estés pensando, Charlie, estés diciendo que deber a vivir como un monje durante mis 20s, y 30s. No, no es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que debes ser intentional con tu dinero. Debes diferenciar entre gastos, que realmente mejoran tu vida y gastos, que simplemente drenan tu cuenta bancaria sin aportar valor real. Hay una enorme diferencia entre frugalidad y taquetear. La frugalidad es gastar dinero en cosas
que realmente important. Why no gastarlo en cosas que no importan. La tercera es no gastar dinero en nada, incluso en cosas que importan. Yo he gastado dinero en cosas que valoro. He gastado dinero en educación, en libros, en experiencias genuinamente enriquecedoras. Pero no he gastado dinero en impresionar a otros, en lujos vacíos, en mantener las apariencias. Y esa distinción ha hecho toda la diferencia. De tu James hablar sobre otro aspecto crucial. Tu carrera y tus ingresos. Para poder ahorrar 50,000 dólares antes de los 35. Probablemente necesitas ganar un ingreso decente. No necesitas ser millonario, pero necesitas ganar lo suficiente para que el ahorro sea posible. Y eso significa que necesitas invertir en ti mismo, en tus habilidades, en tu educación. La mayor inversión que puedes hacer naimo. Desarrolla habilidades, que son valiosas en el mercado, convertirte en alguien excelente en lo que haces. No necesariamente el mayor, pero son muy bueno. Las personas que son muy buenas en lo que hacen eventualmente son bien compensadas. Y hay algo, más que quiero que entiendas. Tu tasa de ahorro es importante que tasa de retorno. De inversión especialmente al principio. Si puedes ahorrar el 30 de tus ingresos versus el 10, esa diferencia es mucho más significativa que obtener un 12 de retorno versus un 10 de retorno. Entonces enfocate primero en aumentar tu tasa de ahorro. No en encontrar la inversión perfecta. Recuerdo cuando era joven abogado. No era el abogado mejor pagado en mi firma. Había otros que ganaban más que yo, pero yo ahorraba un porcentaje mayor de mis ingresos que ellos. Y eventually eso marchó toda la diferencia. Por cuando surgieron oportunidades de inversión en, yo tenía capital para aprovecharlas y ellos. No ahora dice James tocar, uma dima delicado, las relaciones y el dinero. Tuesday elección de perje puede ser la decisión financiera, importante que tomes en tu vida. Si te casas con alguien que gasta compulsivamente, que vive por encima de sus medios, que no valora el ahorro. Entonces tu camino hacia la acumulación de capital ser 1000 veces más. Pero si te casas con alguien que comparte tus valores sobre el dinero, que entiende el valor del ahorro, que esté dispuesto a hacer sacrificios a corto plazo para beneficio a largo plazo. Entonces tendrás un aliado poderoso en tu búsqueda de seguridad financiera. Mi esposa Nancy entendía esto. Ella estaba completamente de acuerdo con vivir modestamente para poder ahorrar y invertir. No se cuidaba de no tener el último modelo de auto o la casa más grande del vecindario. Entendía que estábamos jugando un juego diferente. Un juego de largo plazo, y ese alineamiento fue crucial para nuestro sitio financiero. Dite James también advertirte sobre algo. La comparación social. En la era de las redes sociales es más fácil que nunca comparar tu vida con la de otros. Ves a tus amigos publicando fotos de sus vacaciones exóticas, sus autos nuevos, sus apartamentos elegantes. Y es natural sentir envidia, sentir que te estáis perdiendo. Pero de ti Jane decirte, una secreto,
la mayor de esas personas, utinai enteramente endeudadas, hasta el cuello, tienen viviendo, una ilusión financiada con duda. No están construyendo riqueza, están construyendo la apariencia de riqueza, que es exactamente lo opuesto. Las personas verdaderamente ricas no necesitan mostrar su riqueza. De hecho, muchas veces no lo hacen. Las personas menos ricas, cuya tasco visten de manera modesta, conducen autos normales, viven en casas razonables, no tienen nada que probar a nadie. Su seguridad viene de sus balances bancarios, no de sus posiciones visibles. Y cuartui esta de otra verdad incomoda. No todos van a lograr ahorrar 50,000 de sidlers. Antes de los 35. Algunos enfrentar en circunstancias genuinamente difíciles. Enfermedades perdidas de empleo. Responsabilidades familiares inesperadas. La vida pasa. Pero la mayor de las personas, especialmente aquellas con educación universitaria y trabajos profesionales. La razón por la que no ahorran 50,000 de telas de las 35 no es porque no pueden, y es porque no quieren hacer los sacrificios necesarios. Y este bien es su elección, pero necesitan entender las consecuencias de esa elección. La consecuencia es que probablemente trabajarán hasta los 70, que tendrán que preocuparse por dinero toda su vida, que no podrán retirarse modamente, que estarán financieramente. Y tal vez para ellos eso vale la pena, a cambio de vivir, un estilo de vida, modo en sus 20s, y 30s. Pero necesitan tomar esa decisión consciente. No por defecto. Yo eleg diferente, eleg sacrificio, temporal por seguridad permanente, y te pudo decir, disputi consi un siglo de vida, que fu la decisión correcta. La paz mental que viene de nunca tener que preocuparse por dinero es invaluable. La libertad de poder tomar decisiones basadas en lo que quieres hacer, no en lo que necesitas hacer por dinero, es extraordinaria. Y todo eso empecé con la disciplina de ahorrar y invertir temprano en mi vida. Entonces, cuatro deberes hacer. Si eres joven, si estés en tus 20s o principios de tus 30s, necesitas tomar esta decisión ahora. Necesitas comprometer a ahorrar agresivamente. No mañana, no el próximo año, no cuando gains, ni metías dinero. Ahora, has un presupuesto, corta gastos innecesarios. Aumenta tus ingresos, es posible. Y comienza a acumular capital, que te dar opciones en la vida, y una vez que tengas capital, edificate li sobre, inversión aprende sobre negocios. Entienda cómo funciona el mercado de valores. No necesitas volverte un experto, pero necesitas saber lo suficiente para no hacer estupideces. Y luego, cuando llegue la próxima crisis, cuando los mercados entren en pérdida, cuando todos entendendo, tu entendendo. Y esas compras serán las que definen tu futuro financiero. Mira, tengo 99 años. He vivido casi un siglo completo. He visto muchos ciclos económicos, muchas crisis. Vemos oportunidades de las que jamás de la gente ver en tres vidas. Y si hay una sola lección que quisiera transmitir a la próxima generación, es este el tiempo, y el intercampuesto son tus mayores amigos si los que los alatamente.
pero se convierten en tus peores enemigos si los desperdicias. 50,000 disuelers antes de los 35, no es solo un mero. Es la base sobre, la cual puedes construir riqueza, real es la diferencia entre una vida de estrés financiero y una vida de seguridad financiera. Es fácil, number vale la pena. Absolutamente. Y si estás dispuesto a hacer los sacrificios necesarios, si estás dispuesto a ser de frente de tus pares, si estás dispuesto a pensar a largo plazo en un mundo obsesionado con el corto plazo, entonces tienes una oportunidad real de construir algo significativo. No solo riqueza financiera, sino la libertad, y la paz mental, que viene con ella, y eso, mi joven amigo, es algo por lo que vale la pena trabajar.